Very good. So, what is phonics? To answer of this question, repeat after me. The letter sounds are called phonics. Are called phonics. Okay, so again, the letter sounds are called phonics. The letter sound are called phonics. Very good. So, letter sound মানে হচ্ছে আমাদের ইংরেজিতে 26টা বর্ণ আছে, লেটার আছে। এই 26টা বর্ণের জন্য এই পাশে আবার আমরা 26টা সাউন্ড পাচ্ছি। এই 26টা বর্ণের 26টা যে সাউন্ড আছে, এই সাউন্ডগুলোকেই বলা হয় phonics. In English, the letter sounds are called phonics. Repeat after me, Ammu. The letter sounds are called phonics. The letter sound are called phonics. Very good. Now, let's know the sounds, okay? তার আগে আমরা একটা বিষয় জেনে নেই, আসলে লেটার দিয়ে আমরা কি করি আর সাউন্ড দিয়ে কি করি, কোনটা কোন কাজে লাগে। লেটার্সগুলো দিয়ে আমরা যেই স্কিলগুলো ডেভেলপ করি, তার আগে আরেকটা বিষয় খেয়াল করি, ইংরেজি ভাষার বা যে কোনো ভাষার 4টা স্কিল থাকে। 4টা স্কিল হলো, 1 নম্বর লিসনিং, নাম্বার 2 হচ্ছে স্পিকিং, নাম্বার 3 রিডিং, and number 4 writing. Writing. এই যে লেটারগুলো বেসিক্যালি আমাদেরকে এই রিডিং এবং রাইটিং এই দুইটা স্কিল ডেভেলপ করতে হেল্প করে। আর লিসনিং স্পিকিং স্কিলটা ডেভেলপ হয় হচ্ছে এই সাউন্ডগুলো দিয়ে বা ফনিক্স দিয়ে। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা আসলে সবাই যারা একটু অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করি বা যারা একটু পড়াশোনা করি, তারা পড়তেও পারি, লিখতেও পারি, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের শুনে বুঝি না, বলতে পারি না শুদ্ধ উচ্চারণে। সো এই সমস্যাটার কারণ হচ্ছে কি, যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই ফনেটিক্সকে পরিচিত করায় দেওয়া হয় নাই, যার কারণে আমাদের লিসনিং এবং স্পিকিং স্কিলে আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশি দুর্বলতা আমাদের থেকে থাকে বা আমরা দুর্বল হয়ে থাকি। তো ওই জায়গাটা আমরা স্ট্রং করার জন্য আমরা বেসিক্যালি লেটার শিখবো এবং তার সাউন্ড ফনিক্স শিখবো, আর একটু বড় হলে তখন ফনেটিক্স শিখবো। ওকে, সো নাও রিপিট আফটার মি। ওকে আম্মু, রিপিট। A is the letter. A is the letter. A is the sound. A is the sound. B is the letter. B is the letter. B is the sound. B is the sound. C is the letter. C is the letter. K is the sound. K is the sound. D is the letter. D is the letter. D is the sound. D is the sound. Very good. E is the letter. E is the letter. A is the sound. A is the sound. Very good. F. F is the letter. F is the letter. F is the sound. F is the sound. এখানে একটু খেয়াল করি, আমরা অনেকেই ফ বলে ফেলি। এই এফটা এপ না, আবার সাউন্ডটাও ফ না, এটাকে আমরা বলবো এফ, হ্যাঁ, আর এই সাউন্ডটাকে বলবো ফা। সো রিপিট আফটার মি। F is the letter. F is the letter. F is the sound. F is the sound. G is the letter. G is the letter. G is the sound. G is the sound. H is the letter. H is the letter. H is the sound. H is the sound. Very good. I is the letter. I is the letter. E is the sound. E is the sound. J is the letter. J is the letter. J is the sound. Oh, mashallah. K is the letter.
K is the letter. K is the sound. K is the sound. L is the letter. L is the letter. L is the sound. MashaAllah. M is the letter. M is the letter. M is the sound. Very good. M is the sound. N is the letter. N is the letter. N is the sound. MashaAllah, MashaAllah. O is the letter. O is the letter. O is the sound. Exactly. So, আমাদের লেটারটা হচ্ছে ও, কিন্তু সাউন্ডটা হচ্ছে আ। P is the letter. P is the letter. P is the sound. MashaAllah. Q is the letter. Q is the letter. K is the sound. MashaAllah. R is the letter. R is the letter. A is the sound. MashaAllah. S is the letter. S is the letter. S is the sound. Excellent, excellent. T is the letter. T is the letter. T is the sound. Wow. U is the letter. U is the letter. A is the sound. A is the sound. Very good. V is the letter. V is the letter. V is the sound. Very good. এখানে খেয়াল করেন সাউন্ডটা হবে কিন্তু ভ, গলা কাঁপবে, হ্যাঁ? ভ is the sound. ঠিক আছে? W is the letter. W is the letter. What is the sound? What is the sound? Is like water. হ্যাঁ, আমরা যে পানি বলি, পানির ইংরেজি আমরা ওয়াটার বলি, আসলে হবে হচ্ছে কি ওয়াটার। আর আমেরিকান স্টাইলে যদি আমরা একটু বলতে চাই তাহলে কি বলতে পারি? ওয়াটার, হ্যাঁ? ওয়াটার আর ওয়াটার। ওকে। X is the letter. X is the letter. X Is the sound. MashaAllah. Y is the letter. Y is the letter. Ya is the sound. Ya is the sound. Very good. Z is the letter. Z is the letter. Z is the sound. Very good. এটা হচ্ছে z sound. তাহলে Z is the letter. Z is the letter. Z is the sound. MashaAllah. Very good. So, এইগুলো হচ্ছে আমার ফনিক্স, হ্যাঁ? এই যে 26টা লেটার এবং তার 26টা সাউন্ড, ঠিক আছে? So, finally, what is phonics? The letter sounds are called phonics. Exactly. So, the letter sounds are called phonics. So that's all for today. Thanks for watching. Allah Hafiz.